All right, so let's start. Then, fine, let's go. Yeah, so a bit about myself. Yeah, so I'm an ESL teacher, so English as a second language. I teach it for like 7 years and have hundreds of content students. So I taught a lot at schools, different courses, different schools. And last several years, I work for myself as self-employed. And also I'm a blogger and have different platforms like YouTube, TikTok, and Instagram, of course. Now we have a table. Да? Лучше будем сейчас рассматривать по табличке. 12 tenses. Past, present, future, yeah, simple, continuous, perfect, and perfect continuous. Perfect continuous. So 12 tenses. We begin with the first one, yeah, with the first box with past simple. Okay, so here we discuss the formula. Да, рассматриваем сначала формулу. So we build it with the verb in the second form. Yeah, то есть вспоминаем, у нас есть таблица неправильных глаголов, да, таблица глаголов. Вторая колонка, да, это вторая форма глагола. So the verb in the second form, yeah, in the positive sentences. And in negative we use didn't, yeah, as auxiliary verb. Появляется у нас вспомогательный глагол, yeah, did. And we use didn't in negative and did in positive sentences. So, when do we use it? Когда же мы используем? Я пока чат уберу. Okay, so past simple, yeah? So, actions happened in the past. Yeah, that's clear, yeah? Past actions. Да, то, что произошло в прошлом. Yeah, general truth in the past, yeah? And we use some markers like last year, 2 days ago, 1956, yeah? Yesterday. So we stand for the fact. I went shopping yesterday. Yeah, so that's pretty easy. Yeah, we don't have anything too hard here. So we discuss only some several usage, да, то есть здесь мы рассматриваем некоторые использования, да, некоторые употребления. Более подробно и углубленно мы уже рассмотрим эти времена на курсе. Then we have present simple. Yeah, present simple we build with the verb and s, yeah, and in s or es with the third person singular. Да, третье лицо единственное число. Мы к глаголу добавляем s или es. Yeah, это наше he, she, it. Yeah, and again, auxiliary verb appears in negative and questions. Вспомогательный глагол у нас появляется в отрицании в вопросе. Do and does. Yeah, so don't, doesn't in negative and do, does in positive sentences. Positive sentences. So when do we use it? We use it for current habits. Yeah, like I don't go to early classes. Текущие какие-то привычки. Я не хожу на утренние уроки. A general truth. Общая правда. Water boils at 100 degrees. Да, то есть вода кипит при 100 градусах. Yeah, permanent situations. Какие-то постоянные ситуации. Andy works at the bank. Да, то есть это постоянная ситуация, да, он там работает. Постоянно. Markers, yeah, some adverbs of frequency. Always, often, usually, sometimes, every day, and so on. Then, future. Yeah, future, we use will
We build future actually with will, да, строим будущее время с вспомогательным глаголом will, который у нас стоит во всех предложениях, во всех типах. In positive, negative, and questions. So will plus the verb in the first form. In negative, it will be won't, yeah, will not or won't. And in question, will. And this we use for the facts. То есть времена группы simple у нас отвечают за факты. Yeah, facts in the past, in the present, and in future. And in future. Then let's go. Future. We didn't discuss it. Future simple, yeah, the usage of future simple. We use it for predictions, да, предсказания. I think I'll fail. Да, я думаю, что я не сдал. Instant decisions, спонтанные, мгновенные решения в момент речи. I'll have a coffee. Я буду кофе. Offers, предложения. I'll help you to carry your bags. Да, я помогу тебе, да, или давай я тебе помогу, да. Promises, обещания. I won't tell anyone. I won't tell anyone. Да, я никому не расскажу. Like I promise. For this purpose, то есть для этих целей мы используем will, yeah, future simple, so-called. Okay, then let's move on. Past continuous. Actually, for all continuous tenses, we have like one formula. Да, у нас есть одна формула. Be plus the verb with ing ending. Глагол to be плюс основной глагол с инговым окончанием. So, in past continuous, глагол to be у нас впрягается, имеет форму was verb. Yeah, and we add ing ending to the verb, to the main verb. And when do we use it? With actions in progress at a particular moment in the past. Да, то есть действия, длящиеся действия в определенный момент в прошлом. Yeah? I was cooking dinner at 5 p.m. yesterday. So, at 5 p.m. yesterday, yeah, it would mean past continuous. То есть определенный конкретный момент in the past. And background information in the story. Информация, да, в историях. When we tell stories, we use past continuous to give the background information. For example, it was raining outside and people were making their way home. Yeah, and then we'll continue our story. So usually we'll do it at the beginning of the story. Then present continuous. Again, be in present. Yeah, it's am is are plus the verb with ing ending. Yeah, the verb with ing ending. And we use it with actions happening now or around now. То есть действия, которые происходят сейчас или как бы около теперешнем времени. For example, I'm working on a project. То есть в данный момент, да, я работаю над проектом. So it doesn't mean I can work on it now, right now, or I can, for example, scroll my feed now. Да, могу листать ленту сейчас, but in general, like temporary situation, yeah, I'm working on a project. Да, то есть, в общем, как бы временная ситуация моя, да, я сейчас занят этим проектом, да, я работаю над проектом. For temporary situations, yeah, I'm doing this stuff for my boss, like temporary, временные ситуации, да, временные действия. Changing situations, изменяющиеся ситуации, like it's getting warmer outside, yeah, it's getting warmer outside. And annoying habits, да, раздражающие привычки. She's always interrupting me.
Yeah, and here we also usually use some adverbs of frequency, like always, usually. These words in present continuous, yeah, for talking about annoying habits. She's always interrupting me. All right. And future continuous. Will be, yeah, plus a verb with ing ending. And we here focus on the process, да, и времена группы continuous мы фокусируемся на процессе, да, именно на действии. So when do we use future continuous? Yeah, it's in at a certain time in the future. Actions in progress. Like this time next week, I'll be traveling around Europe on business. В это время, да, я буду путешествовать по Европе. Future continuous. I'll be traveling. Particular time in the future. All right. Next, past perfect. Yeah, past perfect. The formula. Had plus the verb in the third form. То есть тут у нас появляется третья форма глагола. То есть третья колонка. Да, третья колонка. Если это неправильно, если правильно, иди. And when do we use it? Actions before a particular moment in the past. So when we arrived, the film had already begun. Когда мы приехали, фильм уже начался. То есть here we show the sequence of actions. То есть здесь мы показываем как бы порядок действий. Yeah? Which action happened first? То есть какое действие произошло раньше? Какое действие произошло раньше? And the first action we say in past perfect. Yeah, the film had already begun when we arrived. То есть фильм уже начался, когда мы приехали. Then present perfect. Have or has, yeah, has for he, she, it, with the verb in the third form. And we use it for actions that are completed recently. Те действия, которые недавно завершены. I've just received my exam results. То есть я вот только получил. Personal experience. I've been to Paris. То есть это мой личный опыт, да, я был в Париже. Completed actions that have their results in present. Это законченные действия, которые имеют результат, да, в настоящем. For example, I've read Harry Potter. Yeah, I've read a book. Yeah, the book is read. То есть я прочитал книгу, книга прочитана. Да, у меня есть результат, вот он, налицо. Книга прочитана. So we focus on the result. Yeah, and future perfect. Future perfect will have plus the verb in the third form and focus on the result. And future perfect, yeah, we use for actions completed before a certain time in the future. То есть мы используем future perfect для тех действий, которые будут завершены к определенному моменту в будущем. Да, то есть перед определенным моментом, да, перед определенным временем. I'll have finished this report by the end of the week. То есть я закончу, то есть у нас это будущее, я закончу этот отчет к концу недели. We have this indicator, то есть у нас здесь есть вот этот индикатор by the end of the week, к концу недели. So we use future perfect. I will have finished. Yeah, I will have finished. Я закончу к этому времени. Then the last group, perfect continuous. So past perfect continuous, that very tense that's not used quite often or like very rarely used in by native speakers. So past perfect continuous.
had been with the verb with ing ending, the formula. And we use it for actions continuing up to a moment in the past. Да, используется для действий, да, которые длились до определенного момента в прошлом. She had been writing songs for over 10 years before she finally had a hit. Да, то есть это длительное действие, да, длительное действие до определенного момента в прошлом. То есть она писала песни на протяжении 10 лет до того, как она, как одна песня выстрелила, да, как у нее получился хит. Yeah, so it's like everything is in the past. Okay. Present perfect continuous. Used more often, yeah, like more often than past and future. Let's look at this one. Have, has, plus been, plus verb with ing ending. And we use it for the actions and situations continuing up to the present. То есть те ситуации, да, те действия, которые длились вплоть вот до настоящего момента. I've been waiting for you for an hour. Да, я жду тебя уже час. Да? So, I just finished, да, то есть вот только-только я закончил, когда ты пришел. Yeah, I've been waiting for you for an hour. And future perfect continuous. Yeah, will have been plus the verb with ing ending. And I want to show you, yeah, that perfect continuous group are focusing on the result and process at the same time, да, то есть фокус у нас идет на результате и на процессе, да, одновременно. И результат, и процесс, то есть действие, да, длилось, да, длительность действия. Okay, future perfect continuous. Actions and situations continuing up to a certain time in the future. То есть какие-то действия, ситуации, которые продолжаются до определенного момента в будущем. Yeah, this time next month, I'll have been working at the company for exactly 25 years. То есть в это время следующего месяца я буду работать в этой компании ровно 25 лет. Или я работаю в этой компании ровно 25 лет. Yeah, so I'll have been working at the company for exactly 25 years. Future perfect continuous.